when the tour guide introduced Malaysia in 11 languages. Good morning and welcome to the Nature and Culture Tour in Malaysia. Today we will visit a rainforest, a waterfall and a famous temple cave. This tour will help you understand Malaysian nature and culture in a simple way. Malasia tiene uno de los bosques tropicales más antiguos del mundo. Este bosque es muy rico en plantas y animales. La naturaleza es una parte muy importante de la vida en Malasia. ここはFRIMです。熱帯雨林の研究センターです。ここで科学者は木や植物や環境を調べます。ここは自然を楽しむのにいい場所です。여기숲에서는 다양한 나무와 식물을 볼 수 있습니다. 어떤 나무와 아주 크고 오래됐습니다. 여기 공기는 맑고 도시보다 더 시원합니다. We cannot of the vegan gin or the brown Kronenburger hints of gin. Vorhaben kann man den Wald aus einer anderen Perspektive sehen. Bitte gehen Sie vorsichtig und genießen Sie die ruhige Umgebung. Maintenant, nous allons à la cascade de Kanching, qui n'est pas loin d'ici. En Malaisie, à beaucoup de cascades à cause des fortes pluies. L'eau est très importante pour la forêt et pour les habitants. Questa cascata ha diversi livelli e ogni livello è diverso. Puoi salire un po' oppure restare al livello più basso. Per favore fai attenzione perché le rocce possono essere scivolose. A floresta e a cachoeira funzionano juntas come un sistema. As auras ajudam a manter a água limpa e controlam a temperatura. Precisamos proteger a naturaleza para el futuro. 现在我们到了黑风洞，这里是一个很重要的印度教圣地，许多本地的印度人来这边祈祷跟庆祝节日。这里的雕像是战神母乳根。而家我哋要行272級上去主洞，上邊有一個好大嘅洞穴同埋寺廟。慢慢行，記得留意四周嘅風景同埋馬騮。Ini ialah gua utama di Batu Caves dan sini terdapat kuil Hindu. Gua ini adalah siling yang sangat tinggi dan juga cahaya semula jadi dari atas. Ramai pengunjung datang sini untuk berdoa dan melakukan upacara keagamaan. Malaysia has many cultures and religions living together peacefully. This makes our country unique and interesting to visit. Thank you for joining me today, and I hope that you have a great experience. Please feel free to contact me if you plan more trips. Thank you. Sunbreeze Malaysia.